In this class we are going to see Criminal Procedure Code, குற்றவியல் நடைமுறை சட்டம் பற்றி பார்க்க போகிறோம். அடுத்த அத்தியாயம் 34, Chapter 34 of Criminal Procedure Code, Disposal of Property. What is the property in criminal cases? How it can be disposed of, that is the procedure contemplated from 451 onwards. What is meant by property in criminal case? Generally, while committing an offense, certain things are used. For example, in theft case, a gold chain is looted, then the property of gold chain is recovered. Likewise, a knife or pistol is used to kill or to attack any person, that is also seized. Likewise, a car is used to kidnap a person, then the car is seized by the police. So during the investigation, the property involved in an offense are all seized by the investigation officer, and same is produced before the court, and at the time under the seizure measure, the property is handed over to the court. Then the court can dispose of the property involved in that crime. ஸோ ஒரு வழக்கு சொத்து என்றால் என்ன, கிரிமினல் வழக்குகளில் வழக்கு சொத்து என்றால் என்ன என்று பார்த்தோமானால், ஒருவர் திருடுவது ஒரு 3 பவுன் செயினை திருடுகிறார், அல்லது ஒருவர் ஒரு கத்தியோ அல்லது அருவாள் அல்லது போன்ற துப்பாக்கி போன்ற ஆயுதங்களை பயன்படுத்தி ஒருவரை தாக்குகிறார். அதே போன்று ஒருவர் ஒரு நபரை கடத்துவதற்காக தனது காரை பயன்படுத்துகிறார். ஸோ இந்த கார், அந்த 3 பவுன் செயின், துப்பாக்கி அல்லது கத்தி போன்றவை வழக்கு சொத்துகளாக புலனாய்வு அதிகாரி கைப்பற்றி நீதிமன்றத்தில் ஒப்படைத்து அது நீதிமன்றம் வழக்குக்கு தேவையான சொத்துக்கள் என்று முடிவு செய்யும். ஸோ these are the above said. I have already told that the property involved in offense are seized by the police and submitted along with the charge sheet, and same can be exhibited as material object. அவ்வாறு புலனாய்வு அதிகாரி கைப்பற்றுதல் மகஜர் மூலம் கைப்பற்றி சொத்துக்களை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி அது விசாரணையும் போது, சாட்சி விசாரணையும் போது சான்று பொருளாக, சான்றாவணம், சான்று பொருள், மெட்டீரியல் ஆப்ஜெக்ட் and documentary evidence. So exhibits, that is documents. Material object means சான்று பொருள். So these are the material things, property involved. So how that property can be disposed of by the court, that is dealt under this chapter. ஸோ அந்த மாதிரி வழக்கு சொத்துக்களை எவ்வாறு நீதிமன்றம் டிஸ்போஸ் பண்ணலாம் என்பதை பற்றி படிப்பது தான் இந்த அத்தியாயம். ஸோ நவ் we are going to see first 451, order for custody or disposal of property pending trial. So a case property like pistol or 3 பவுன் செயின், அதே போன்று அல்லது ஒரு காரோ கைப்பற்றி நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி அந்த வழக்கு சாட்சி விசாரணையில் இருக்கும் பட்சத்தில் விசாரணை, ஸோ நாட் கன்க்ளூடட் தி ட்ரையல், ஸோ அந்த வழக்கு விசாரணை முடிவதற்கு முன்பே அந்த சொத்தை பற்றி ஏதாவது உத்தரவிடுதல். ஸோ தட் இஸ் தி பேசிக் திங்ஸ். ஸோ whenever I have told already that the properties like pistol, gold chain or a car is seized by the police and it is produced before the court, the case is pending, not concluded. So the evidence to be taken or during the pendency of evidence taken, but not the judgment is pronounced. So within that period, before pronouncing the judgment,
The section 451 deals with how to dispose of the property. That is the basic thing. So suppose a car involved in an offence, the car owner can file a petition under 451 petition, and along with the affidavit, and he can file a petition claiming that this car is not used by me, that some other accused used if property is kept for a long time. It may ruin. So I undertake to produce whenever necessary by this honorable court for purpose of marking and other things. Then it will order the dispose of the property to be handed over to the proper owner. ஒரு வழக்கு விசாரணைக்கு ஒரு கார் இருக்கிறது, அந்த கார் ஓனர் அந்த நீதிமன்றத்தில் ஒப்படைக்கும். அந்த கார் ஓனர் நீதிமன்றத்தில் 451 மனு மற்றும் பிரமாண பத்திரிகை தாக்கல் செய்து, இது என்னுடைய கார், இது எதிரியினால் தவறாக பயன்படுத்திவிட எனக்கு தெரியாது, ஆகவே இது ரொம்ப நாள் இப்படியே பயன்படுத்தாது இருந்தால் துரு பிடிச்சி வீணாகி போயிடும், ஆகவே நான் நீதிமன்றம் கேட்கும் பொழுது ஆஜர்படுத்துகிறேன் என்று பிரமாண பத்திரிகையும் மனுவும் 459 தாக்கல் செய்தார். அதை அந்த மனுவினை முடிவு செய்து உத்தரவிடும். தட் இஸ் தி பேசிக் திங்ஸ். ஐ வில் ரீட் தி செக்ஷன் 451. When a property is produced before the any criminal court during the inquiry or trial, so at the time of investigation or during the trial, a property is produced by the investigation officer, then the court may such order as it thinks fit. So the property is handed over to the custody of the court. So then the court may order as it thinks fit proper under the circumstances of the case. The court is entitled to pass appropriate order whenever a owner is claiming custody of the property under 451. The court will pass an order, that is the custody pending pending the conclusion of inquiry and trial. If the property is subject to speedy and decay nature or otherwise expedient, the court may, after recording evidence at things which and order to be sold or otherwise disposed of. Suppose a property, in a theft property, a banana, full banana or any crops, standing crops are involved, then the theft property is likewise, that is produced before the court. Then it cannot be kept for a long time. It will be sold in the action, and the that is the basic thing. Otherwise it will be handed over to the person who claiming the property of the owner. That is the basic thing. Decayed. So otherwise, the like car and other property, a petition is filed and the court thinks that the property may be handed over to the proper owner, and it may pass an order to hand it over with the sureties. He has to undertake to produce the car, and the property is released. He has to execute the bond with the 2 sureties or 1 sureties or without sureties, whatever the court thinks. Any condition order can be imposed by the court while disposing of application under 451. So during the pendency of trial, a property involved in a case can be disposed of by the court. If it is in decay in nature, it can be sold. ஸோ ஒரு பொருள் அழுகிய நிலைமையில் இருந்தால், வாழைப்பழம் இந்த மாதிரி ஒரு வாழைத்தார் திருடிட்டு போயிட்டாங்கன்னு ஒரு கேஸ் வந்திருக்கு. ஸோ அந்த வாழைத்தாரை கொண்டு நீதிமன்றத்தில் எந்த திருட்டு வாழைத்தாரை கொண்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க, யாருமே கிளைம் பண்ணினா உடனடியாக அதை ஏலத்தில் விட்டு அந்த தொகையை நீதிமன்ற வைப்பிடுவது. அந்த ஓனர் கேட்டால் அந்த தொகையை கொடுத்து விடுவார்கள். அல்லது அந்த ஓனரே சீஸ் பண்ணணுன்னு கேட்டார்னா கொடுத்துருவாங்க. அல்லது மாடு கோழி, ஸோ இது chicken, cow or the property, theft property of a case, then they will be disposed to the real owner. That is the basic things. Then that is the basic thing, are sold otherwise disposed of. Explanation purpose, the property includes what is meant by property as per the section 4, as per the chapter. Property of any kind, document which is produced before court or which is in the custody of the court. So anything which is produced before the court by the investigation officer before the court, or which is already in the custody of the court, some properties, that is they are called property. Then any property
regarding appear to be have committed or appear used for commission of offence. Suppose like pistol or knife are used, then it is a property of the case. That is the explanation under 451. So any property is involved in a case that can be disposed of and can be handed over to the proper owner under during the pendency of trial. That is the basic things. So during the pendency of disposal of property, I will read during the pendency. Shivaraj and others as a state through Inspector of Police 2012 1 Tamil Nadu Law Reporter 285 Madurai Bench Madras. Petition filed for return of cash recovered by the police from the accused. Olden days, cash is seized, it will be kept under the custody of court. So the recovery amount already invested in the fixed deposit. The accused person having filed away, the petitioner alone cannot said be cheated a person. Other person may have been cheated. Amount stated in the confession statement being different that of shown in the magazine. The investigation are at the initial stage, refusal to interim custody and the initial stage, interest of justice. ஸோ அந்த சொத்து வந்து ஏதோ பிரச்சனை இருக்குது, அதனால் அந்த பணத்தை கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லி உத்தரவு போட்ட சரிதான் உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளது. Invoking 450 and 451 can be invoked only when any document property seized by the police is produced before the court, any court. So it should be produced by the court. Keeping the property by the police, the 451 cannot be invoked. Deposit of passport as a condition for bail would not be covered under 451. So at the time of granting bail, the accused was ordered to submit the passport for release on bail. So that is not a property. That is the Badma versus State 2010 2 CTC page 286. That is the return of property. While dealing with the petition filed by 451, the return of property concern message to affect the principle and guidelines stipulated by the Apex Court in a decision in its letter and spirit. That is the Gajendra versus State 2009 1 MLJ criminal page 852. That is the 451 is dealing with the property produced and the case is pending trial. So before conclusion, then 452, at the time of conclusion of trial, at the time of passing judgment, how the property can be disposed of. That is the basic things. So the pending trial, the property how can be disposed, 451, then 452, at the time of conclusion, pronouncement of the judgment, how the property can be disposed of. ஒரு அந்த வழக்கு தீர்ப்பு பகரப்படும் பொழுது அந்த வழக்கு சொத்துக்களை எவ்வாறு வழங்குவது என்பதை பற்றி தீர்மானிப்பதுதான் 452. When an inquiry or trial is concluded, so the entire trial is over, the court may make certain things with a disposal. Suppose a person is said to be keeping the illicit arak or any illegal brandies, and they were prohibition offense, they were seized. Then the case is concluded, judgment is pronounced. In that judgment itself, it will be ordered that the property after the appeal time is over, the brandies may be destroyed. That is the order passed in the confiscated and destroyed. Destruction order will be made in the judgment itself. So destruction or confiscated. Suppose a property involved is a pistol or a knife, that the property is confiscated and destroyed. That is ஒரு வழக்கு சொத்தானது இப்போ பிராந்தி மாதிரி இருந்ததுன்னா அதைய பறிமுதல் செய்து அழிக்க வேண்டும் என்று, அதே மாதிரி துப்பாக்கி அருவா அந்த மாதிரி பொருளாக இருந்ததுன்னா அதை பறிமுதல் செய்து மேல்முறையீடு முடிந்த காலம் முடிந்த பிற்பாடு மேல்முறையீடு தாக்கல் செய்தால் அது முடிந்த பின்பு அதை அழிக்க உத்தரவிடப்படுகிறது என்று தீர்ப்பில் கூறப்படும். ஸோ any person already a property is handed over, that the property order, already the property is handed over to so and so. As per the order, the property will be kept by so and so. That is the order.
So in custody, the affairs to be committed and the commission of the offense. That is the basic things. So at the time of conclusion, in the judgment itself, there must be an order with regard to disposal of the property. Whatever the property is seized, that is the 452. Then an order may be made under for delivery of property to any person entitled to possession without any condition, or on a condition he execute a bond without to the satisfaction engaging to restore such a property if it is made under such and modified and set aside on appeal or revision. So already property is handed over. In the appeal, any modification is ordered, then the party may be directed to submit the property. ஒரு வழக்கில் வந்து ஒரு சொத்தை ஒரு கொடுக்கன்னு சொல்லி உத்தரவிட்ட பின்பு தீர்ப்பில் உத்தரவிட்ட பின்பு மேன்முறையீட்டில் அது மாற்றப்பட்டால் அந்த உத்தரவு மேன்முறையீட்டில் என்ன சொல்லப்பட்டுள்ளதோ அதன் அடிப்படையில் மீண்டும் அந்த சொத்தினை கொண்டு வந்து ஒப்படைக்க உத்தரவிடலாம். மாடிஃபைட் ஆர் செட் அசைட் ஆன் அப்பீல் ஆர் ரிவிஷன். அந்த சொத்து பொறுத்தவரை உத்தரவிட்டது தவறு என்று ஏதாவது வேறு உத்தரவு பெற்றால் அந்த உத்தரவின் அடிப்படையில் அந்த சொத்தினை அது அந்த அந்த மேல்முறையீடு அல்லது மறுசீராய்வு மனுவில் என்ன உத்தரவோடு அதன்படி கீழமை நீதிமன்றம் செயல்படும். தென் subsection 3, a court of session may, instead of making an order under direct the property to be delivered to the chief who shall deal with the manner under section 457, 458, 459. So in case of court of sessions, the property may be handed over to the CJM. The CJM can deal with the 457, 458 and 459 of CRPC. அமர்வு நீதிமன்றத்தில் ஒரு சொத்து இருக்கும் பட்சத்தில் அந்த சொத்தினை தலைமை குற்றவியல் நீதிமன்றத்திற்கு ஒப்படைக்க உத்தரவிட்டு தலைமை குற்றவியல் நடுவர் அவர்கள் 457, 458, 459 பிரிவுகளில் என்ன சொல்லப்பட்டுள்ளதோ கீழ்வரும் பிரிவுகளில் அதன்படி செயல்பட்டு உத்தரவிடலாம். ஸோ தட் இஸ் தி basic thing, except where the property is livestock or subject to speedy nature. Livestock, இப்போ வந்து ஒரு அரிசி ஒரு ரைஸ், இட் இஸ் எ livestock or speedy and decay, natural decay, like any banana or that is the basic things. Where bond has been executed in pursuit of subsection 2, already a bond has been executed made under subsection shall not be carried out for 2 months and appeal is presented until such an appeal has been disposed of. So in the order itself, it can be carried out. What is the order passed in the judgment can be carried out after the expiration of the period of appeal time. If appeal is filed after the conclusion of appeal, it may be ordered in the judgment itself. The property relating to property is ordered as like that, then it may be carried out only after the expiry of appeal time, or if appeal is filed after conclusion of appeal, what is the order in the judgment to be carried out. That is the basic things, and that is the basic things. So ஒரு வழக்கில் தீர்ப்பில் என்ன உத்தரவிடப்பட்டதோ அந்த சொத்தை பொறுத்து அந்த உத்தரவினை அமல்படுத்துவது அந்த மேல்முறையீடு காலம் முடித்த பின்னிட்டு அந்த உத்தரவை அமல்படுத்தலாம். அதே போன்று அல்லது மேல்முறையீடு தாக்கல் செய்யப்பட்டால் அந்த மேல்முறை முடிந்த பின்னிட்டு அந்த உத்தரவு மேல்முறையீட்டில் என்ன ஆகிறதோ அதை பொறுத்து அந்த உத்தரவை பொறுத்து அந்த தீர்ப்பினுடைய உத்தரவினை அந்த வழக்கு சொத்தை பொறுத்து உத்தரவினை அமல்படுத்தலாம் என்பதுதான் 452 துணை விதி 4 ஆகும், துணை பிரிவு. In this section, the property term including the regarding the offence appears to be omitted. So what are the property used for commission of not only such a property as originally in possession under the control of any party, but also any property into and the same have been converted and exchanged or anything acquired by or conversion exchange whether immediately or otherwise. Suppose a person seized stolen some articles, gold articles, and it is changed as some other article. So same can be seized and handed over. So any transformation of any properties then that is subsequently seized, then the same is amount to property. So that is property included regarding the appeal, not only the property original possession.
So original state need not be there. It may be converted, and the conversion property is also property of the case. That is the base. ஒரு சொத்து வந்து அதே நிலையில் இருந்து கைப்பற்றப்பட்டாலும் பண்ணலாம். இல்லது ஒரு நகை வாங்கி அது உருக்கி வேறு மாதிரி இருந்தால் அந்த உருக்கின நகை என்றதே அந்த உருக்கிய தங்கத்தை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தலாம். அதுவும் வழக்கு சொத்தாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்பதுதான் சப்செக்ஷன் 2(5) ஆகும். ஸோ பேமெண்ட் டு இன்னோசன்ட் பர்ச்சேசர் ஆஃப் money found on the accused. So any person, stolen property is purchased by any one of the person who is a bona fide purchaser when any order can be passed against the accused. That is the 453. ஒரு வழக்கு சொத்தினை களவாடப்பட்ட சொத்தினை ஒருவர் நல்ல எண்ணத்தில் வாங்குகிறார். அவருக்கு திருட்டுப்பொருள் என்பது சொல்லவில்லை. அதற்காக பணத்தை இந்த எதிரிக்கு கொடுக்கிறார். விலை கொடுத்து வாங்குகிறார். நல்லெண்ணமாக விலை கொடுத்து வாங்கியிருந்தால் அதை பொறுத்து அந்த எதிரி பணம் கொடுக்க உத்தரவிட முடியுமா என்றால் அது பற்றி படிப்பது 453. ஸோ when a person is convicted for an offense which include amount of theft or receiving stolen property. So property involved in theft case or receiver of stolen property 411, it is proved that any person bought stolen property. So a person purchased a stolen property from without knowledge or having reason, that is the stolen property. So he did not know whether it is a stolen or real property. He purchased from the accused, then he bona fide purchaser, then the money on his arrest has been out of possession of convicted person and may on application of purchaser, then the purchaser is entitled to file a petition under 453. So I have purchased, this amount was paid by me to the accused. I am a bona fide purchaser. The court can pass an order to repay order and direct the accused to pay the purchase money paid by me. An application is made by third party who is the purchaser of stolen property with the bona fide purchaser. Then the court can order the restitution of stolen property to a person and therefore order money not exceeding prepaid by such as to be delivered. So what was money paid, they can be ordered by the court to pay that person purchaser. That is the basic thing. So these are the basic things. Then the 454, appeal against order under 452 and 453. So any order is passed in the judgment, that is at the time of conclusion of judgment, a property order is passed, and likewise a person ordered to pay money under 453. So it can be appealed. Appeal can be filed under 454. So if a person is prejudiced at the time of delivering the judgment, the property is not given to the real owner. So the real owner wants to agitate it, then he can file an appeal before the appellate court, and in the judgment, as per the judgment, the property is handed out to some other person, so that may be set aside and same may be handed over to me. That is, appeal can be filed. So when the property order is passed at the time of conclusion of judgment, the same can be appealable. So ஒரு வழக்கில் அந்த முடியும் பொழுது அந்த சொத்தினை பொறுத்து என்ன செய்யலாம் என்று நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டால், அதே போன்று ஒரு களவாடு சொத்தை ஒருவர் போனபைட் பர்ச்சேசராக இருந்து அந்த தொகையை செலுத்த எதிரிக்கு உத்தரவிட்டால், அதில் பாதிக்கப்பட்டால் எதிரி மேல்முறையீடு செய்யலாம். அதே மாதிரி 452 எந்த நபராவுக்கு ஒரு சொத்தை மாற்றி வேறொரு நபருக்கு போகிறது என்று தெரிந்தால் அதன் மீது மேல்முறையீடு செய்யலாம். 454. ஸோ த அப்பீல் செக்ஷன், எனி ஆர்டர் இஸ் பாஸ்ட் ஐதர் அண்டர் 452 or 453, you can file an appeal under 454. That is the basic things. ஸோ 452 453 எந்த உத்தரவு பிறப்பித்தாலும் அதில் பாதிக்கப்பட்ட நபர் மேல்முறையீடு செய்வதற்குண்டான சட்டப்பிரிவு 454. I will read. Any person agreed with an order under section 453 may appeal to the court which appeal normally lies from the conviction of the former court. So against in trial court judgment where the appeal is lies, same court is can entertain the appeal
That is the basic thing. So whenever a person is convicted or acquitted against the judgment, suppose a magistrate finds conviction and dispose of the property, then the appellate court is court of sessions. So the appeal, the property order, the judgment under 450, the appeal can be filed before the court of sessions. That is the basic thing. So this is an example. So then to which the appeal ordinary lies, that is the basic thing. On such appeal, the appellate court may direct the order to be stayed pending disposal of the. So you are entitled to file a stay petition under 454 subsection 2. The lower court order may be stayed till the disposal of the appeal under 454. So the lower court order will be stayed. The property will not be disposed as per the 452 judgment. So that is the any order passed under 452 and 53 can be stayed under 454 subclass 2. That is the stay petition pending disposal of appeal or alter annulment of make further order. Then power referred and also exercised by the court of appeal, confirmation and revision while being referred with and made. So when the appeal is filed, the appellate court is also entitled to modify the order judgment passed in the 452. So ஒரு வழக்கு தீர்ப்பில் பிறப்பிக்கப்பட்ட உத்தரவினை எதிர்த்து மேல்முறையீடும் செய்யலாம். அதேபோன்று மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றம், கீழமை நீதிமன்றம் சொத்து பொறுத்தளவு ஏதாவது உத்தரவு பிறப்பித்தால் அதே வரி மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றம் சொத்தை மாற்றி கொடுப்பதற்கு உத்தரவிடலாம். தட் இஸ் தி பேசிக் திங்ஸ். ஸோ தென் 455 destruction of libellus and other matters. ஸோ மானமங்கப்படுத்துகிற மாதிரி ஒரு பேப்பர் சீஸ் பண்ணுறாங்க. அதே மாதிரி some sexual articles, obscene photographs are seized under 292 and 293. Some obscene books are seized, some obscene cassettes are seized under 292 or 293. ஸோ ஒரு ஆபாச படங்கள், புத்தகங்களோ அல்லது சிடியோ ஒரு வழக்கில் 292 93 கைப்பற்றப்பட்டாலும், அதே போன்று ஒரு டெஃபர்மேஷன் கேஸில் ஒரு ஆர்டிக்கல் சீஸ் பண்ணி கோர்ட்டில் ஒப்படைத்தாலோ, மே ஆர்டர் தி டெஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ஆல் காப்பீஸ் ஆஃப் திங்ஸ் இன் விச் கன்விக்ஷன் வாஸ் ஹெல்டு. ஸோ அந்த வழக்கில் குற்றவாளி என தீர்மானிக்கப்பட்டால் அந்த அந்த படங்கள், ஆபாச படங்களை, ஆபாச புத்தகங்களை அழிக்க உத்தரவிடலாம். அதே போன்று டிஃபர்மேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கிற விதிகளையும் அழிக்க உத்தரவிடலாம். ஸோ தட் இஸ் தி where in custody and remain in possession of the person convicted. So any things are in possession of the court and are in custody of the convict person, the court can directly to destroy the same. That is then the court may in like manner conviction under 272, 74, 75 intended court order of food and drinks and medical preparation in respect of conviction has been to be destroyed. So some of the food articles are found to be adulterated, they were seized. Some medical medicines are seized by the police under the offense 272, 273, 273, 274 and 275. So any food article or medicine are seized under these sections, then same can be ordered to be destroyed. சில உணவுப் பொருட்களையோ அல்லது மருந்து பொருட்களையோ ஈதாசா 272, 273, 274, 75 சட்டப்பிரிவுகளில் சொல்லியுள்ளபடி மருந்து பொருட்களே, உணவுப் பொருட்களே கைப்பற்றினால் அந்த எதிரி தண்டிக்கப்படும் பட்சத்தில் அந்த பொருட்களை அழித்து உத்தரவிடலாம். தட் இஸ் தி பேசிக் திங். 455, that is the basic things of the disposal of the property. With this I conclude my class. Thank you for watching. You are not subscribing my channel, kindly click the word subscribe. Thank you for watching.